హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ క్లాస్లో మనము పైథాన్లో ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము అండ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఎలా రన్ చేయాలని తెలుసుకున్నాం కదా. సో లెట్స్ గో విత్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇండెక్సింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తానంటే నేను కోడ్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఇన్ ద కోడ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేస్. సో వాట్ ఆర్ ద డేస్ వీ డూ హ్యావ్? సో వీ డూ హ్యావ్ Sunday, Monday, and later we do have like so Tuesday as well, and then we do have like so Wednesday, and later we do have like so Thursday, and then here we do have like so Friday, and at last so we do have like Saturday. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను ప్రింట్ ఆఫ్ డేస్ అని ఇవ్వగానే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి, అంతేనా? నేను ప్రింట్ ఆఫ్ డేస్ అని ఇవ్వగానే అన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఇండివిజువల్లీ. దానికి నేను సపరేట్గా ప్రింట్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ సెపరేట్లీ ఇట్ సెల్ఫ్? సో బిఫోర్ దట్ we have to know a concept that is nothing but the indexing. So indexing ante enti ante here whenever we are passing any group of values, the PVM will generate some by default indexing. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి డిఫాల్ట్గా కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి మనకి అక్కర్ అవుతాయి, కొన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అక్కర్ అవుతాయి. సో సండే కొన్న ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ఏంటంటే 0, మండేకి 1, వేరాస్ ట్యూస్డేకి 2, Wednesdayకి 3, Thursdayకి 4, and for the Friday we do have 5, and for the last Saturday we do have 6. సో దీనిని మనం ఏమంటామంటే పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటున్నాం. మరి నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దిస్. సో అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనుకుంటారు. సో దే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ద నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్, and here -1, so -2 here as well, and here we have as a -3, and here we have as a -4, -5, and for the Monday we do have like a -6, and for the Sunday we do have like a -7 as well. So this is how we can go with the indexing. Like for the positive indexing and negative indexing. అంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి కూడా రెండు రకాల ఇండెక్సింగ్లు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకేనా? నేను ప్రింట్ ఆఫ్ డేస్ అనగానే అన్ని ప్రింట్ అయిపోయాయి. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ప్రింట్ ఓన్లీ సండే. సో హౌ కెన్ ఐ ప్రింట్ ఓన్లీ సండే? హియర్ ఇట్స్ వెల్. సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సింప్లీ నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఐ పాస్ దే లైక్ days of 0. సో days of 0 అని పెట్టగానే నాకు ఏమవుతుందంటే హియర్ ఇట్ విల్ షోస్ ద అవుట్పుట్ లైక్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ లైక్ సండే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో లేటర్ సెకండ్ డే ఆఫ్ ద వీక్. సో డేస్ ఆఫ్ 1. సో వీ కెన్ గో విత్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆల్సో. సో హియర్ వీ గో విత్ సో లేటర్ వీ డూ హ్యావ్ like so third day of the week, and later here we do have like fourth day of the week. So day of 2, day of 3. అంటే కొన్ని మంది ఏం చేస్తారంటే మండే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటారు డే అనేది, బట్ మనం సండే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. బేసిక్గా మన ఇండియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసుకుంటే సండేతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో హియర్ ఐ విల్ స్టార్టింగ్ విత్ ద సండే యాజ్ వెల్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్ సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే. ఓకే, నేను ప్రింట్ ఆఫ్ డేస్ అంటే మొత్తం డేస్ అన్నీ ప్రింట్ అయ్యాయి. బట్ అది ఎప్పుడైతే నేను ఇండివిజువల్గా ప్రింట్ చేశానో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ దట్ particular value. So this is up to the positive indexing. So ఇది ఎంతవరకు అంట here, which is nothing but we have given up to the positive indexing. So can we make the same thing for the negative indexing? Means yeah, we can also make the same thing for the negative indexing. So let us
make it this one. Let us make it this one. So print statement. So here I want to pass there like, so negative indexing as well. So let us make it the negative indexing. So here I want to make a one line space. So print statement. So in which I want to pass the like, so here I want to mention the like fifth day of the week. So which is nothing but days of -3. అదే సార్ 5 అంటే ఫ్రైడే కదా, మీరు ఇక్కడ -3 ఎందుకు ఇచ్చారంటే సి ఇక్కడ 5లు 6లు కాదు, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్. లైక్ థియేటర్లో సిట్టింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సిట్టింగ్ నెంబర్స్ ఎలాగైతే మనం వెళ్ళి ఆ సీట్లో కూర్చుంటామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. పీవీఎం అనేది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి కొంత వాల్యూస్ అనేది జనరేట్ చేసింది. ఓకేనా, థియేటర్లో ఓన్లీ ఒకటే నెంబర్ ఉంటుంది, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద 2 నెంబర్స్. వన్ ఈస్ పాజిటివ్ నెంబర్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద నెగిటివ్ నెంబర్. సో థర్స్డే అనేది 5th డే అయితే ద ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద -3 as well. So let me make the next one here also. So you can also make it here itself. So days of -2, so which is nothing but the 6th day of the week, so -1. So here we have the so 7th day of the week. So let us check out with this. So if I run over here, so positive indexing toti values print ayyayi, at the same time negative indexing toti kuda values print ayyayi. ఇది విన్నాక కొంతమందికి డౌట్ ఏమొస్తుందంటే, సో కెన్ వి ప్రింట్ ద వాల్యూస్ పాజిటివ్గా ప్రింట్ చేసిన వాల్యూస్ని నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్తో ప్రింట్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్. సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్తో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్తో ఇవ్వచ్చు అంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్. ఓకేనా, చెప్పాను కదా. సో ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ దేర్ ఈజ్ వన్ పాజిటివ్ వాల్యూ యాజ్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు వెన్స్డేకి చూసుకుంటే 3 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ, -4 అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ. యూ కెన్ గో with whatever you want. This is how we will go with the indexing in Python, and I hope I'm clear with it, guys. Thank you.